вопрос, какое настроение служения должно присутствовать? Mark, what is the mental attitude of the service we should develop? What is the mental attitude of service? What is the mood of the service that we should have in our spiritual life? the concern of the devotee is that Gurudev is pleased, whether or not Gurudev is pleased. Преданный, который совершает служение, он будет всегда думать, удовлетворен ли моим служением мой Гурудев. The position of the devotee is one of uncertainty. Положение преданного таково, что, к сожалению, он не уверен, не знает, дошло его служение или нет. As Шрила Govindam Maharaj was saying yesterday, that when he was quoting Kaviraj Goswami, the devotee, they are uncertain of their devotion and their own position. Преданные, подлинный преданный, он не уверен, что он преданный. И он не уверен, что он находится на духовной платформе. At the same time, they're boldly saying that what has been given to them by their guru, that is the highest thing. Но с другой стороны, тот же самый преданный, он не может отвергать, что то, что дано гуру, да, получено от гуру, не является высшим, это является высшим. But they feel themselves utterly unqualified. Но подлинный преданный всегда будет думать, что он не квалифицирован и не способен это воспринять. And we have a fine, immediate, local example of that here. И такие примеры можно привести даже здесь. In the last few days, Vijay Raman Prabhu, he's feeling uncertain about whether Srila Govinda Maharaj is pleased with his service. Is he pleased with this festival? Is he pleased with this temple? He's feeling uncertain. Виджай Роман, он сказал, я не уверен, что если Гурудев удовлетворен тем, что здесь происходит, этим храмом, этим фестивалем. Right. But Srila Gurudev, he is totally pleased with his service. Но Шрила Говинда Махарадж, он полностью удовлетворен его служением. So much pleased that he's saying, he is overwhelmed and saying, I have to take Vijay Raman Prabhu to Govardhan. Он настолько удовлетворен, что говорит, надо забрать Виджая с собой на Говардан. And that there may be many layer of meaning there. И в этом выражении может быть скрыто очень много разных смыслов. Because Govardhan, that is the ultimate destination, aspiration, destination for those in our line. И для тех, кто следует эксклюзивно в нашей линии, Говардхан является высшей целью их духовного похода, можно сказать так. So what greater recognition could come to the serving mood of a devotee? Что может быть выше, чем оценка такого умонастроения преданного, оценка Вайшнава? Than his Gurudev saying, let me take you by the hand and enter the plain of Govardhan. Когда гуру говорит, я готов взять тебя с собой на Говардхан, в этот мир. But why Srila Gurudev is so pleased with him is because his whole concept is what is pleasing to Gurudev. И почему Гурудев удовлетворен им? Потому что его умонастроение состоит в том, что удовлетворен ли мной мой Гурудев. And prepared to accept unhappiness or displeasure for oneself. И его готовность принять какие-то определенные лишения для самого себя ради удовлетворения Гурудева. And that is highest example is given in Shikshastakam of Srimati Radharani as from the mouth of Mahaprabhu. И высший пример этого дан в Шикшаштаке, умонастроение Шримати Радхарани. Этот пример не зашел из самого лотосных уст Шри Чайтанья Махапрабху. Radharani speaking through the mouth of Mahaprabhu. В этом
случае, в этом стихе, сама Шримати Радхарани говорит через уста Шри Чайтанья Махапрабху. Asli Shiva Parvatam Vinasnimam Vadarsanam Marmatam Karotu Va Yata Tata Va Vadadatu Lampato Matprana Natastu Sareva Napura. Saying, if what is the proper serving mood? Adarsanam Marmatam Karotu. If Krishna reveals himself to me or hides himself from me, that is not my concern. My concern is only to try and serve Krishna and give pleasure and happiness to him. И это выражение Шримати Радхарани, суть его такова. Кришна может явить себя мне, а может не являть. Он волен поступать так, как он хочет. Лишь мое желание, лишь попытаться всегда вечно его удовлетворить. Just as Srila Gurudev is saying, what is the essence of Ekadashi? Is giving pleasure to Krishna. For the satisfaction of Krishna, these things are done. Гурудев говорит о том, что суть Экадаши – это принести Кришне удовлетворение. Right? Krishna's desires have increased. Желания Кришны в этот день возрастают. What makes Krishna happy? И что делает Кришну более счастливым? Devotion. Кришна может удовлетворить преданность. He's a consumer of devotion. Кришна является тем, кто оценивает и, так сказать, принимает преданность. He consumes the spirit and the mood with which something is offered. Кришна принимает умонастроение и мотивы, с которыми что-либо предлагается ему. Just as Rupa Goswami has given that example of the lady who was overwhelmed by the presence of Krishna. Как Шрила Рупа Госвами дает пример, когда одна из женщин, она восхищена присутствием Кришны. Just like in this world, sometimes when people meet a famous personality, they become besides themselves, and Когда люди встречают в этом мире даже какую-то материалистическую возвышенную личность, они полностью как бы забывают о себе и хотят что-то сделать для нее. and they do something a little stupid, И иногда как бы они могут даже совершить какой-то непродуманный поступок, когда они испытывают восторг при встрече с какой-то кинозвездой. So if you magnify that to an infinite degree, we can have some glimpse of how someone might feel in the presence of Krishna. Если спроецировать эту идею на самое высшее, что существует в бытие, то можно себе представить, что человек может почувствовать, встретившись с Кришной. So she looked in her living room and found Krishna's visiting the house. И эта женщина, она вдруг увидела, что в ее гостиной находится Кришна. And she said, "Oh, I must get something to offer him." И она полностью потерялась и подумала, надо что-то быстрее предложить ему. So she brought some bananas. Она схватила бананы. They were told, "Yam Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam." Krishna is inconceivably beautiful. И далее Писание говорит нам, что Кришна, кто такой Кришна? Он бесконечно прекрасен. So, looking at inconceivably beautiful Krishna, she's peeling the bananas. Ее глаза остановились на бесконечно прекрасном Кришне и не могли оторваться. И в этот момент она чистила бананы. And throwing the banana away and offering him the peel. И в полном шоке она отбрасывала в сторону бананы, а предлагала Кришне корки. But her heart is full of bhakti, Krishna bhakti rasa, of devotion. Но в ее сердце была полностью Кришна бхакти, раса преданности. So Krishna is taking those peels and they're saturated with bhakti rasa. И Кришна принимал эти корки, пропитанные преданностью бхакти расы. And he's relishing them as some inconceivably nectarine substance. И Кришна ел эти корки, ощущая в них самое высшее блаженство, которое только может быть. So Rupa Goswami concludes, he is Bhavagrahi Janardana, that he accepts the bhav, the mood, the devotion
with which something is done. Рупа Госвами говорит про Кришну. Он Бхавабрахи Джанардана. Он тот, кто принимает умонастроение служения, с которым оно делается. So, but it is healthy for the devotee to feel uncertain about their service, their qualifications, and that will always lead them to take shelter of the lotus feet of Gurudev and his serving group. И поэтому для преданного, который в подлинном смысле развивается, он всегда будет чувствовать свое несовершенство, и это всегда будет его толкать еще больше предаться Гурудеву, еще ближе связаться с теми слугами, которые служат Гурудеву и так далее. This doesn't mean that we should offer banana peels to the deities. Опять же, моя история сказана не для того, чтобы вы взяли и стали предлагать божествам банановые кофе. And it doesn't mean that if we don't feel I'm performing my activities with the right mood of devotion, that I should stop and do nothing. И также я говорю это не для того, чтобы мы думали, ага, во мне появились какие-то симптомы, поэтому я должен остановиться, и уже у меня уже нет необходимости заниматься преданным. And wait for some divine inspiration to descend and then do something. Это не значит, что мы должны накручивать себя и ждать, пока трансцендентные потоки придут к нам и что-то нас заставят делать. We're told this is devotional service and practice. Речь идет о практическом преданном служении, ежесекундном. Just like someone, they may be practicing the piano Человек, он может учиться играть на пианино. and may ask the teacher, when will the time come when I can play this with some real feeling? И он может спросить своего учителя, когда же наступят времена, когда я начну играть эти мелодии с подлинным чувством. You say, you keep practicing and the feeling will come. Но учитель может сказать, пожалуйста, продолжайте тренироваться, практиковать. Because you're practicing under the guidance of the expert devotee. Придет время, и чувства придут. Также в нашем случае мы практикуем под руководством эксперта, опытного преданного. If there is one quality that perhaps immediately comes to mind when we think of Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, it is feeling, affection. И когда мы соприкасаемся с Шрилой Гурудевом, Говиндой Махараджем, все, что мы видим, сразу приходит на ум, это его, ну, скажем так, мягкий сердечный характер. So, paraphrasing what Janardhan Maharaj said before, then we may not have that feeling, but we will serve someone who does have that feeling. И то есть мы видим, что в нем живет подлинное трансцендентное чувство. Может быть, его нет у нас, но наша задача не пытаться его в себе развить, а пытаться служить тому, у кого оно есть. And through their association, by service connection, some of that feeling may descend in us. И через общение с такой возвышенной душой, через служение ему, возможно, по его милости, какая-то крупица этого чувства придет со временем к нам в сердце. So also, Sripad Giri Maharaj is here, Sripad Janardhan Maharaj is here. Some other questions can be addressed to them. И таким образом, чтобы закончить, хочу сказать, что тут еще находятся наши уважаемые саньяси, Шрипад Гири Махарадж, Джанардхан Махарадж. И какие вопросы, может быть, кто-то захочет, чтобы они ответили. В одной из песен Шримад Бхагаватам есть описание адских и райских миров. И вот там, значит, описывается за какую-то деятельность, ну, скажем, скупость, убийство, прочее, там, или же какие-то благостные действия, совершаемые людьми, затем, значит, эта душа попадает в определенный мир, на определенную планету. И я слышала, что
как в Кали-югу не все вот эти вот концепции ведически действуют. Как вот это вот, именно вот это, описанное в одной из песен, действует для нас в Кали-югу в нашу эпоху. То есть дают ли нам на полную катушку? Да, буквально ли воспринимать написанное или как-то по-другому? She's saying that in Bhagavatam, for instance, where is description on hellish and heaven planets, and they're mentioned so many things like, you know, for doing this, you go to this hell, for doing that, you're going to that hell, and that looks like, you know, we're in complete hell. So, what is in Kali-yuga really? Those promises are work, you know, because of Bhagavatam, it sounds like it's for all the times. What does it really work for Kali-yuga? Does it more an exception for Kali-yuga, or how should we understand this statements, and what is our attitude towards them? We're giving emphasis to other sections of Bhagavatam. Дело в том, что когда мы изучаем Бхагаватам, мы изучаем в целом наше внимание другим частям и другим концепциям, которые заключаются в Бхагаватам. Where devotion is being emphasized. В Бхагаватам нас интересуют те места, где речь идет о преданности. Right. And there we're told in the 6th canto, Chitraketu and Indra, this Shiva and Chitraketu, in this pastime it says, Narayana Paraksarve Nakutasjana Bibyati Swargapavarg Narakeshu Tulyartha Darshina. That the devotees, their concern is not whether they're going to hell or they're going to heaven. В шестой песне Бхагаватам, где Читракету и Шива встречаются, есть такая шлока, и она звучит следующим образом. Преданный, он не думает о том, куда он идет, в ад или в рай, его это не интересует. Their only concern is service connection with the Lord and His devotees. Преданный думает о том, смогу ли я в следующей жизни сохранить эту ценнейшую связь служения с преданными и с Господом. And Шрила Govindam Maharaj said in Navadip once, he said that to go to hell for service, said, I worship that. Шрила Govindam Махарадж однажды сказал на Вадвипе, пойти в ад ради служения, это идея всегда почитаема нами. Said, but to go to hell for your own purpose, I must object. Но попасть в ад не ради служения, а ради своих собственных каких-то местечковых поступков, это, говорит, глупая, абсолютно глупая идея. Janardhan Maharaj? Yeah. I've also heard they have good beer in hell. But no, my point in a conversation It's a very serious point, Maharaj. with Srila Guru Maharaj, I heard the conversation where Guru Maharaj was talking that in Kali-yuga is the greatest risk and the greatest problem, but the highest dispensation, the highest flow of mercy is coming there. И в шутку Джанардхан Махарадж говорит, я слышал, что в аду тоже дают пиво и чипсы, поэтому... Но суть какова? В том, что в Кали-югу, в ту эпоху, в которой мы живем, действительно существует, действительно мы как бы грешники, падшие души, это фактически мы все подписаны на ад. Но суть в том, что все блага, которые только можно получить в другие юги. Goswami Maharaj ki jai, Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai, Sri Chaitanya Saraswat Mat ki jai, Seva Vrinda ki jai, Samakveda Bhakti Vrinda ki jai, Sannyasi Vrinda ki jai, entire Go Premanandi. One thing I want to mention was we read with Muralishwar a few weeks ago from Chaitanya Bhagavatam this Leela about Yamaraj and Jagai Madai. When he sees
Mahaprabhu releasing Jagaya Madaya, and he's coming back and asking, I want to see how much sinful activities this man commit. And Yamaraj helped her telling this. Chitragupta. Chitragupta, he said, my books are finished. Right. Full. No more space. That's very inspiring, Leela. Off? Yeah. I just want to translate this to her, if it's possible. Sure, go ahead. Читание Бхагаватам, мы недавно читали с Муралишвой, там написано, как Ямарадж, он встречается, видит, как Шри Чайтанья Махапрабху освобождает Джагая Мадхая, возвращается к себе в ад и говорит, дайте мне как бы их дела, я хочу посмотреть. И слуги ему говорят, что это невозможно, мы даже не в состоянии принести все эти тома. И теперь, когда они стали преданными, все эти тома, они выкинуты в Гангу. И тогда Ямарадж в экстазе начинает прославлять Чайтанью. Maharaj, I heard that Jagaya Madhya, they did some sin exactly opposite that in the scripture. The scripture said that not to kill Brahmins, they will go and kill Brahmins. Scripture says. But where is that mentioned? About what they did? Yes. That is Asura's mentality, opposite of Deva mentality. Демоны, они делали все наоборот. Если сказано не убивать браманов, они шли и убивали их. Also, I was mentioning, I heard on tape Guru Maharaj that he was saying what, despite the fact is Kali-yuge, what Mahaprabhu given is more than in any other age. And then someone said, oh, but I heard in Satya-yuga everyone is Paramahansa. And he said, general conception of divinity, but not like what Mahaprabhu gave. Some question about hell. We're talking about hell, Maharaj. Our discussion about our place in hell. Yeah, Kali-yuga, we don't have to buy a plane ticket to go somewhere else. We can find hell very close. Not necessary to travel far. Not necessary to hire a plane. Every hire, that's sin. You can take and enjoy it, sing. Чтобы совершить грех в Кали-югу, не нужно никуда отправляться. Достаточно перейти через дорогу. Dosa nidhe rajan asti jeko mahan guna. Yeah, everything is bad in Kali-yuga. Dosa nidhi means ocean of fault. Писание говорит о том, что в Кали-югу все плохо, нет ничего хорошего в Кали-югу. But Kirtana Deva Krishnasya Mukta Bandha. But by the grace of Lord, we have got that opportunity to chant the holy name and be happy, and all the sinful activity will go far from you. Но далее сказано, что несмотря на то, что в Кали-югу все так ужасно и плохо, тем не менее одна великая удача существует, которая перекрывает весь негатив. Это имя Господа, воспевая которое живое существо способно предотвратить все свое греховное существование. And she was asking about fifth canto, there was hell, and she thought maybe this is an old-fashioned conception of hell, because those hells seem old-fashioned, but we have more modern hells are now prevalent. That time when wrote in scripture, that time chance was to differentiate hell and heaven. And in this age of Kali-yuga, cannot differentiate hell and heaven.
то время, когда Бхагаватам был явлен, тогда, так сказать, четкое было разделение на рай и ад. Но в Кали-югу такого нету. Ад и рай везде. Now in this age you can be in heaven and very quickly slide into hell. Вопрос можно? Сам говорю, страстно, question. Было сказано, что материальным сознанием нельзя воспринимать духовные вещи. That's question coming from heaven. Рай и ад. Этот вопрос из рая. Give that question. Tell the question. Было сказано, что пока у нас есть материальное сознание, мы не можем воспринимать духовные вещи. Как быть тогда, с таким сознанием воспринимать божества в храме, что нужно, как это все воспринимать? You mentioned, Marsh, that with our mundane consciousness we cannot conceive some spiritual substance. And what is our attitude towards deities in the temple? How we should, because we can't conceive their transcendental position. So with which attitude we should treat our deities, and what is our mood of deity, our temple deity worship? Good question. From heaven. Srila Guru Maharaj, he said, therefore, taking that into consideration, what he has said, we go to present ourselves before the deities to be seen by them. Идея, которую высказал Шрила Махарадж, такова. Не мы приходим в храм посмотреть на божеств, а мы предстаем перед божествами, чтобы они посмотрели на нас. Finite cannot know the infinite. Ограниченное не может воспринять безграничное. But the infinite can make himself known to the finite. Но безграничное может явить себя ограниченному. So the devotee humbly presents themselves before the deity. I have no capacity to see you, but you can see me, and by your divine glance and vision, I may become purified. И преданный, он думает так, что я не могу видеть тебя в подлинном смысле, но ты можешь видеть меня. Поэтому ты своим милостивым взглядом способен очистить и, так сказать, пролить на меня свою милость. And he liked to tell that story of, was Hayagriva Brahmachari, when they went to see Gaur-Gadadhar, the deities, or some such story, and Saraswati Thakur said, inquired, where have you been? They said, oh, we went to see Gaur-Gadadhar. Однажды Шрила Махарадж приводил пример, когда один из его братьев в Боге во времена Сарасвати Такура отправился, чтобы получить даршан божеств Gaur-Gadadhara. He said, oh, you have seen Gaur-Gadadhar? И когда он вернулся, Сарасвати Такур спросил, где ты был? И преданный сказал, да так, ходил посмотреть божества Gaur-Gadadhara. И Бхактисиddханта Сарасвати спросил, ну и что, ты видел божества Gaur-Gadadhara? And then they understood his mood and said, no, Maharaj, we have not seen Gaur-Gadadhar. И тогда, когда этот преданный, он понял по вопросу, так сказать, умонастроения своего гуру, он сказал, сложил руки и сказал, конечно, Махарадж, мы так и не смогли увидеть божество. That is your eye exercise. И Сарасвати Такур удовлетворенно этим сказал, да, ты пытался тренировать свои глаза, но ты так и не видел. Because we're told you should begin with the lotus feet and then gradually go up and see this part and then see that part. So the eye is going like this and it's moving this way and it's moving that way.
eye exercise. В Писаниях сказано, что описан процесс восприятия божества, сначала лотосные стопы, потом там еще украшения, орнаменты и так далее. But also Srila Guru Maharaj has said, it's like you cannot look at the sun. Это Шрила Махарадж объяснил, это очень просто и возвышенно сказал, ты не можешь прямо посмотреть на солнце, на открытое. Directly. Непосредственно. So in some indirect way, we've adopted a process. Таким образом, мы не смотрим на открытое палящее солнце, мы смотрим не непосредственно, а есть, ну, скажем так, метод, как мы пытаемся его воспринять. So what is Guru Maharaj used that expression Bengali, something like Yudhe Mahora, the mock fight, when the soldiers, they're not having a real battle, but a practice battle. You understand? You were in the army, you know. He said, so Archan is like that, a practice. Поэтому Шрила Махарадж объяснил, что то, чем мы занимаемся, поклонение божествам, это некого рода практика. То есть, можно сказать, это не бой, а тренировка перед боем. Practice for the times when the real will come. Тренировка перед тем, что когда перед нами предстанет подлинное служение на трансцендентном плане, мы будем знать, что делать. And he said the worship of Rupa Goswami, of Govindaji, of Sanatan Goswami, Madan Mohan, this is not Archan, he said, but Bhajan. И далее, что Шрила Махарадж объясняет, не следует путать поклонение наших учителей, таких как Рупа Госвами, Санатан Госвами, своим божествам, таким как Говиндаджи. Не следует думать, что они занимаются арчаном. Их поклонение является баджаном, непосредственным удовлетворением Господа. But we saw here in this temple that when Srila Govinda Maharaj arrived, then only 2 hours before that, Gauranga Mahaprabhu and Radha Madhava Sundarju arrived at this temple, and not a minute before. И мы помним, что когда Гурудев приехал сюда устанавливать божества, божества не приехали сюда заранее, они приехали за 2 часа до приезда Гурудева. And this was a cause of great anxiety for Jagannath Ballabha, Vijayaran, all the devotees. И божества должны были приехать за несколько дней, но божества по своей собственной воле приехали за 2 часа до приезда преданного. Everyone was thinking Srila Gurudev is coming and the deities have not arrived. Все думали, все беспокоились, что божества не приедут, а Гурудев приедет. As we said before, the devotees, they're uncertain of their position. То есть, как я уже говорил, преданные, они никогда не думают о совершенстве своего служения, они думают, что мы несовершенны. But the devotees had faith. But if Srila Gurudev will come, then certainly the deities must appear. И они думают, ну если Гурудев явится, то божества обязательно явятся тоже. And that's fact, Maharaj. You came to the airport, and the deities had come just a couple hours before that from Moscow, and then he came, and the deities appeared and began accepting the service of the devotees here under the direction of His Divine Grace. И истина такова, что божества явились тогда, когда явился Гуру. И только тогда, когда преданный явился, они начали принимать служение. Just like Gopal, he was waiting in the forest in Vrindavan. He was there, so many people were there, but only for Madhavendra Puri did he come out. И в Писаниях такие подтверждения этому случаю также есть в наших Писаниях. Например, Гопал, который был спрятан в зарослях, в джунглях, во Вриндаване, он лишь пролежал там сотни лет, и, так сказать, там было вокруг много людей, но Гопал пожелал явиться своему преданному Мадхавендре Пури. Shri Krishna Karshini Chasa. That can attract Krishna, the devotion, the devotee. Преданность — это то, что привлекает Кришну. So then Madhavendra Puri got his divine inspiration,
And with the help of the local people, they brought Gopal out, and he gave some direction. Abhishek like this, offer Anukut, and he brought some Bengali Brahmins with him, and began the puja and the seva. И когда в сердце Мадхавендре Пури родился некий трансцендентный сентимент, он почувствовал, где находится его Господь, и с помощью местных жителей деревни он достал скрытое, спрятанное божество Гопала, которое пролежало там несколько сотен лет, и с ним были браманы из Бенгала, и он начал поклонение, и он утвердил, установил поклонение этому божеству. So Srila Gurudev was saying on the day of the installation that I have bought Krishna's Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayacha. I brought this Brahmin boy from Bengal with me, meaning Sripad Tirtha Maharaj, and Krishna will have to accept that service. И также Говинда Махарадж, приедя сюда, он сказал, я привез с собой пару браманов из Бенгала, имея в виду Тиртха Махараджа, и он сказал, Кришна будет принимать служение, никуда не денется. So he knows how to satisfy Krishna. Поскольку Гурудев, он знает, как удовлетворять Кришну. That is our concept, that Guru can satisfy Krishna. Наша идея не мы, а Гуру может удовлетворить Кришну. Radharani is the highest Guru, И Шримати Радхарани это высшее проявление and Гуру. our Guru is her representative. И наш Гуру это представитель Шримати Радхарани. So as he engages us in the service of the deity, that much we know and that much we do. И наше умонастроение таково. Возвышенный преданный, наш Гуру, он дал нам это служение божествам. Это все, что мы знаем и все, что мы хотим знать. Deity's name is Vigraha. Имя божества называют таким словом, как Виграха. Окошко там, откройте, пожалуйста, очень душно здесь. We are telling deity, see Vigraha. И обращаясь к божествам, мы говорим Шри Виграха. Maharaj was told perfectly that answer you have got. The deity himself can see me. I cannot see the deity. I am presenting in front of the deity. Every time I told also this story when I am going to Jagannath Puri and to see the Jagannath. I am going to Jagannath temple once, not so much. Once and giving presents as this evidence to Jagannath. I am present in front of you. You please see me. I cannot see you. This way, presenting our own self in front of the deity. И, как сказал Шрипад Госвами Махарадж, это совершенное утверждение, когда мы не понимаем, что мы не в состоянии видеть высшее, мы не в состоянии видеть божеств, а они могут видеть нас. Я часто это объясняю, когда я приезжаю в Пури, в Шикшетру, я прихожу в храм Господа Джаганата, и моя молитва к нему такова, что «О Господь Джаганат, я не в состоянии воспринимать Тебя, но Ты можешь видеть меня, Ты можешь пролить на меня свой милостивый взор». Deity Vigraha means he is taking everything. Vigraha means Visheshena Grahankarta. Mane, is his own way. He is taking everything, the bhoga, what he is offering. We are for the satisfaction of deity. But someone can see, someone cannot see. Виграха это обозначает то, что на высшем плане бытия, на высшем плане сознания он существует. И он способен принимать все, что он пожелает. Но это доступно лишь видению тех, кто обладает этим духовным видением. Для тех же, кто не обладает этим духовным видением, это нечто статичное.